дорогие подписчики, мы продолжаем Шерлока Холмс, преступление наказания, и у нас новое дело, новая серия, новое дело. Кровавая баня называется, интригующее название. Ну что ж, начнем. Интересно, что это за дело, с чем оно связано будет. Предыдущие все дела были крайне запутанными и не такими простыми, как казалось. Особенно первое дело, я думал, оно будет простым, типа тренировочного, оказалось достаточно. Второе, больше мистика оказалась, но в конечном счете мы все это раскрыли и узнали. Что нас ждет в этом деле, мы узнаем очень скоро. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Так, вообще непонятно, что такое, что с Холмсом. The pupil is dilated. Он что, обкурился или что? The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count. С ума сойти. A weak pulse, around 50 beats per minute. Опиум, что ли, курил? But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Уже на ногах. Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the buff, but... what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Наше новое дело связано с банями. Ну, собственно, название дела «Кровавой бани». И мы, судя по всему, отправляемся на бани. Но бани на Стрэнд-Лейн. Да, ну, удивил меня этот Шерлок. Отраванул себя, потом антидот выпил. В общем, все такие, наверное, гении, немного сумасшедшие, черт его знает. Что у нас здесь, кстати, давайте посмотрим быстренько. Это наша хроника. Это задание. Это понятно, ладно. Так.
Едем в бане. Так, а что у нас тут? Ничего у нас пока нету нового. Убийство в бане. Римских банях. What a beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Давай сначала уточним, что за орудие убийства. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Но мы свидетеля только что спрашивали. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Убили человека в парилке. Парилка была заперта, и там было 3 свидетеля живые. И сейчас живые. Вот. И мы можем сейчас еще уточнить где этот наш управляющий банями, который... А вон он, тут он. Мистер Филлипс. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Давай мы тебя посмотрим. Небольшие морщины. Порез от за шам живет один. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Были ли посетители еще? Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise.
Да, интересно, интересно. Получается, что, возможно, все-таки их изнутри кто-то из свидетелей прибрал. Ну, рано делать какие-то выводы, вообще рано. Давайте посмотрим. Утренняя телеграмма. Фильм отправил с почты телеграмму в 7:30 утра. Что за телеграмма, интересно? Так, Филлипс родом из Манчестера, заботится и о себе, и об учреждении, в котором работает. Он на хорошем счету. Выходил утром отправить телеграмму, вероятно, в родительский дом. Ой, извините. Чихнул. Ну ладно. Ничего не скажешь. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. На другой стороне, да здесь. Да, красивые в римском стиле такие парилки. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Так, двое вещей, их трое. Вот это третья одежда, еще одна одежда. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Три, их же должно было быть 4. Нет, 3 подозреваемых и 1 убитый. Ладно. А вот и пришли мы. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. А вот и жертва. А вот подозреваемая. Странно, там 3 пакета вещей, а их 4. Ладно, давайте осмотрим тело. Рана. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Ничего себе. Death would have been Это, instantaneous. наверное, кинжалом или ножом. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Да. Some dirt or earth. I'll take a sample. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Ну да. Well, death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Ну что ж, мы его I think we осмотрели. have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Ну, Ватсон, вы в прошлый раз говорили об этом, но потом оказался Холмс прав. I should check this blood sample at Baker Street. Да, интересно, куда же делось оружие? Ух ты, ключ. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Это интересно. А где же оружие мы могли спрятать?
The brazier is still burning. The heat here is extreme. Возможно, сюда и кинули оружие. I will Может, need такое something to pick up this melted metal. Этот металл, надо I will что-то... need something to pick up this Надо melted чем-то ее metal. достать. Возможно, это и есть орудие убийства, которое расплавилось. Ну, чем ее достану? Очки. Трещина. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Наверное, это жертва носила очки. Хотя, кто его знает. Сейчас, ребятки, я вас допрошу. Мне просто интересно. Мне просто интересно. Мне просто интересно. Переключатель пара. G. Newell and Sons, steam specialists, Seattle, WA. Сиэтл, Вашингтон. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Да, ничего ты не увидишь так. Может, можно достать металл? Нет. А зачем нам надо было пар включать? Слушай, так этот пар и был включен. Было все в пару. Было все в пару. И убийца сделал свое дело. Ладно, давайте-ка допросим. Начнем. Опа, кровь на полотенце. Blood traces wiped on the towel. Мистер Гарроу, мы с тобой It's поговорим. horrible. So Rodney is dead. Can't we speak about it somewhere else? Ну, как тебе сказать, да можно, наверное, поговорить, но вообще бы хотелось... I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Заснул в парилке, ага. I'm in shock. I don't want to talk. Все в шоке прям, все не хотят, никто говорить не хочет. It's horrible. I can't talk at the moment. Ладно. Mr. Holmes? Ладно, идемте отсюда. Так, Филлипс, ты где? Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Да нет возражений, в принципе. None, Lestrade. Так, мистер Филлипс. Ключи от парилки. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But Да. how could you... No, Чё ты врешь? The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's impossible.
I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or her mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Да. Еще и приврать захотел. Ну, вот, возможно, ключ и было орудие убийства. Возможно, он ключом ему глаз и проткнул. Слушай, а там расплавленный металл. Я хочу его достать как-то. These baths are becoming sinister. Только чем я его достану-то? У меня ничего нет. А может быть одеждой? Почему бы нет? Ой, подождите, это куда я вышел? This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Я вовремя сюда зашел. Я бы и не подумал сюда заходить. Давайте полазим, что тут у него. Коробка. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Одной не хватает. A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Одной не хватает. Ну, ладно, не хватает и не хватает. Что? Должно все хватать, что ли? Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Может, кто-то замешан с археологическими находками все это дело. Какой мотив убийства-то? Письмо. Дорогой друг, я решил организовать пресс-конференцию в банях на Стрэнд-Лейн в следующем месяце. В 1893 году выдался знаковым для моей работы в Египте, но теперь пришло время сосредоточиться на английской археологии, вынести на свет наши национальные сокровища и представить их публике. Я бы хотел увидеть столько журналистов, сколько смогут прийти и описать это событие, но описать благосклонно, если мы хорошо их примем. Я бы хотел напомнить о моей старой дружбе с лордом Блэкмором и использовать специальные фонды Королевского археологического института для подготовки этого события. Сэр Родни Бенклифф. Сэр Родни Бенклифф. Газета. Daily Mirror. Лишь немногим из нас неизвестно имя сэра Родни Бенклиффа. Этот джентльмен объединил все состоятельную славу и силу в превосходном сочетании, как это свойственно лучшим людям Англии. Его интеллект равен его обаянию, столь часто отмечаемому юными дамами из европейских аристократических семей. У него сильные связи с палатой лордов, и он оказывает влияние на политическую жизнь. Некоторые считают его властным и не умеющим прощать. На наш взгляд, сэра Родни лучше называть амбициозным. Его присутствие на любой археологической площадке неизменно гарантирует успех. И Таймс. Чудесное продолжение раскопок в римских банях на Стрэнд-Лейн. Исследовательские работы практически прекратились, когда явился спаситель в лице сэра Родни Бенклиффа. Сэр Родни немедленно взял под контроль раскопки и заявил, что не позволит получить ключ к великой тайне. Мы будем держать наших читателей в курсе всех новостей. Слушайте, у меня сейчас подозрение возникло. Вот этот жертва, это, в общем-то, археолог, это Родни Бенклифф. И он ввел тут явно раскопки, и, возможно, он мешал хозяину данной бани. Возможно, это он замутил все это дело. Почему бы нет? Ну, может быть, кого-то, конечно, нанял, не сам сделал, но мотив есть какой-то. I will need these tongs.
Это да, это понадобится Tools точно. used by archaeologists in their research. Инструменты. Что тут у нас? Документ. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Это что такое? Эта металлическая пластина, помимо археологического интереса, может оказаться частью чего-то большего. Сейчас не могу определить, чего именно. Это, наверное, можно в архивах посмотреть. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Пластину мы забрали. Ну что ж, по-моему, мы здесь все осмотрели. Там хорошо, что мы сюда заглянули. Я даже не думал сюда заглянуть. Ой-ой-ой. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Да, чуть не засыпало. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Да, интересно, что в этой комнате. Ну, может, там ничего и нет особо, но засыпало конкретно. Ладно, давайте достанем тот раскаленный металл. Мистер Филлипс. Надо с твоим хозяином поближе познакомиться. Этих уже увели тут для допроса. Ну как же его захватить-то, ёлы-палы? I should analyze this melted metal. Так, ладно, мы тут, по-моему, все уже облазили. Сейчас мы еще поговорим с мистером Филлипсом. Поедем, наверное, допрашивать свидетелей. В общем, картина становится все сложнее и сложнее. All these events are bad for the baths. And my job. Ну, конечно, вредят бане, как ты думал. Надо было не уходить утром на телеграмму отправлять письма, а следить за банями. Поехали в Скотланд-Ярд. Что у нас по редуктивному методу? Давайте посмотрим. У нас есть всего только эффективное прибытие. Прибытие сэра Родни заставило продолжить раскопки в банях. Собственно, больше ничего и нет. Ничего пока нету. Так, мы в Скотланд-Ярде. Идемте. Тут улик никаких нет. Наверняка какие-то есть, вон, видите. Вещи Бенклифа, пожалуйста. This Кольцо. ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Это Родни, да, это кольцо этого жертвы. Слушай, ну такое ощущение, что оно... An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Это очень какой-то
такое ощущение, что это кольцо пролежало в какой-то, не знаю, там где плавят металл, жаровни какой-то. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Да, непонятное кольцо какое-то. Монета. An old and rather dirty coin. A Карта. hand-drawn map. Записная книжка. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Это может быть интересно, да. Оттуда вырваны The last страницы. pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. А как там будут восстанавливать это To begin карандаш? with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. А оно там что, отпечаталось? Что-то есть. Все? Что тут? Сегодня я практически нашел его. Этот день войдет в историю. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. О чем будет возражать? Я вот так прочитал уже. Он что-то нашел, какое-то интересное открытие сделал. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Давай не спорим. Так, заключение коронера. Объект сэр Родни Бенклифф, возраст 63 года. Правое глазное яблоко пробито длинным закругленным ножом. Может, это ключом этим? Лезвие прошло сквозь глазницу лобной кости, вспороло часть лобной доли и мозолистое тело, после чего достигло мозжечка, приведя к геморрагическим поражениям. Совокупность указанных повреждений вызвала смерть объекта. В верхней доле правого легкого имеются признаки старой травмы, слизь и ресничный мусор, что может указывать на хроническую инфекцию из-за вдыхания воздуха под землей, частичек гниющих мумий, к примеру, или разлагающихся продуктов, помещенных в могилы. На остальных частях тела повреждений не найдено. Да, autopсию мы посмотрели. Вернее, доклад autopсию мы надо провести, наверное, будет. Карандаш. Письмо Питкина. Сэр Грегори Питкин, управляющий мистеру Бликхорну. Дорогой сэр, а вот что я думаю о том, как улучшить ситуацию в банях. В настоящее время во Фригидарии под вашим руководством ведутся раскопки, но без особого успеха.
Вы не смогли найти ничего ценного, а мы не можем открыть фригидарий для публики. Фригидария – важная составляющая отдыха в римских банях. Я предлагаю вам закончить работу в течение ближайших 2 месяцев. Посвятите это время завершению археологических изысканий и поискам нового места работы. Письмо сэра Грегори. Это Грегори Питкин, вот у него уже мотив есть. Если наш, так сказать, герой, жертва, собирался там уж какое-то открытие сделать, то Грегори Питкин, как человек, который заинтересован, по идее, как я понял, в ведении бизнеса этих бань, был заинтересован как можно быстрее закрыть это дело археологическое. Вещи Гэроу. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Да, но странно, как-то он испачкался, рука прямо отпечаталась кистью. Не знаю. Это что такое? A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Так, вещи Питкина. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Ручка, как ручка. Визитная карточка. Сэр Грегори Питкин, управляющий римскими банями. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Что-то, мне кажется, они все замешаны каким-то боком. Каким-то боком они там все замешаны. Но они тогда не были там, не остались бы закрытыми, но тоже непонятная ситуация. Так, а где тут морг? Вот морг. Вот это тело. Только не говорите, что мы сейчас будем где-то скрывать все это дело. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Закругленным ножом. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Это все, что мы можем посмотреть? Мы можем перевернуть тело. The bruising is in lines. Кровоподтеки на плечах. Some light bruising, caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Очень странно, все очень странно. Что ты скажешь? What should we do next, Holmes? Ничего ты мне не скажешь, да? Как обычно. Идемте допрашивать, что мы еще можем сделать. Good day to you, Mr. Holmes. Они сидят. А тут кто у нас? Кто-то есть? Никого нет. Ладно, давайте пообщаемся с ними. Мистер Блинкхорн. Please escort this suspect for interrogation. Поговорим. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Да.
богат, сразу определил. Археолог. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no, but he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was, God, a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Ну, как бы... Неправильно, да? Это... Как его How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Ну что? Обратиться с земли, что? Морское кольцо сэра Родни. Нет, а что ж тогда? How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Елы-палы. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I hadn't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Что вы видели? Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Что-то необычное. Ты видел, заметил? Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Что за лекарство? What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Что за кольцо? Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Браконьер какой-то.
Ладно, с мистером Блинкхорном мы поговорили. Давайте с мистером Питкиным Please поговорим. escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Давай сначала мы тебя поглядим, красавчик. Заносчивый взгляд. Презрение. Аристократ типа. Богат. Профессия менеджера, я так понял. Управляющий. You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Так, ну ладно, давайте поговорим. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament, suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Какой-то он обиженный. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Так что с лекарством. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Это такой самый неприятный из всех, этот Питкин. Давай, Гарроу. Please escort this suspect for interrogation. Остался последний, третий. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. Что-то, да, что-то он, давайте посмотрим на него. Какой-то он странный. Плохо выбрит оружейник, это оружейная палата. Спотел, переживает, мешки под глазами.
Грязная одежда. Защитный амулет. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then, you know, this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but, oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... Галлюцинация. Nothing. I'm better now. Принимать всякую хрень. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Наркоман какой-то. Please try to recall what you saw today. The room was so hot, I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. You saw the knife. What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Так, вот эта монета, да? Типа это. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that, or he is a good actor. Да, вот такая ситуация, ребят. Мы допросили 3 подозреваемых. И, в общем-то... Locked. Самый неприятный из них Питкин, на мой взгляд, самый безрассудный этот Геру. Мы поедем сейчас на Бейкер-стрит. По пути попробуем дедуктивный метод использовать. Посмотрим, что у нас получится. Так, что у нас есть? Украденные записи. Судя по заметкам сэра Родни, он был на пороге значимого открытия. Ложь сэра Родни. Сэр Родни лгал всем о своей работе, он работал один и тайно. Треснувшие очки, лекарство Гэрроу, борьба Питкина. Странная рана. Прибытие заставило работать. Раз у нас есть унижение Блинхорна. Блинхорн сохранил работу благодаря приезду сэра Родни, но ценой больших моральных потерь. Интерес Блинхорна. Блинхорн сохранил работу благодаря приезду сэра Родни. Он был благодарен за возможность работать вместе и учиться у него. Я думаю, что все-таки это больше подходит. Хотя, не знаю. Так, странная рана. Ложь сэра Родни. Сэр Родни лгал всем о своей работе. Он работал один и тайно. Нет, так не получится. Он значимого открытия. Еще одна смертельная тайна. Почему сэр Родни скрывал что-то? Могло ли его открытие привести к убийству? Да. Смотрите, новая открылась. Последняя экспедиция. Нужно узнать, где бывал сэр Родни перед смертью, какую тайну хранил.
Интересно. Что у нас еще есть? Украденные треснувшие очки. Треснули от жары, когда их положил на край плечи. Коронхот с детства вряд ли. Странная рана. Но дальше тут ничего не складывается. Окей, выходим. Ну что ж, мы у себя в апартаментах. И, ну, судя по всему, ситуация такая, что дело будет закрученным и On непростым. the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Тоби, собачка. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим эту серию. Если вам понравилось, не забываем ставить лайки. И в скором времени будет продолжение данного дела. Всего хорошего всем. До новых встреч.